E haka ana te rere a ngā haki o Aotearoa I te rānei whai muri ho I te matenga o ngā taua tokotoru I Afghanistan. Ko kāpara Luke Tamatea, kāpara Pairua Jacinda Baker, me taua Richard Harris, ngā ika e kōrerotia nei. Ko kāpara Pairua Baker, te wahine tuatahi kia mate I te mura o te ahi, mai rāno I te matenga o tētahi tapuhi no konei I te pakanga I Vietnam. Hei tā te Premier, John Key, kua kohaina e nei taua manawa tuawhiti nei o rātou tinana kia ora I te rohe o Bamiyan. He hikoe anō ki te whakatautika I te kākahu tare o Aitua ki runga I nā whānau o nā hoia ki te whenua o Afghanistan. Each and every one of these soldiers leaves behind a family and loved ones. This is the most terrible day that could be ever visited on loved ones of a service person. Ko Corporal Luke Tamatea o Kawerau, toru te kaumātahi noa te pakeke, he te kaumārua tau I roto I te ope taua. Anei ona whakaaro I te tai aniwhaniwha ki Sumatra. Just got to help out these people here, they've been hit pretty hard. Ko Lance Corporal Jacinda Baker, kai mahi hauora rua te kaumā o no te pakeke ko te wahine tuatahi ki te mate I te wā o te riri. Me Private Richard Harris, rua te kaumātahi noa te pakeke, te pōtiki o te tokotoru, te kai traiwa I te waka. Ko nā whakamārama mai te ihorei o te ope kātua o Aotearoa, I te haere paupautahi nā waka e whā, e toru nā hoia I ia waka. At 0921, the last vehicle in the patrol was hit by an improvised explosive device northwest of Doabi on the road to Ramiro. Hei tāna kore he putanga mo te tokotoru nei. I'm advised that it was a massive explosion that instantly killed all 3 people on board. I nā kai te kukuti tonu I te mamae, mai te matenga o tēnei tokorua, he rua wiki ki muri. There's no question we're coming home. And I think there's probably no question now we're coming home on the fastest time path that is possible. Engari tērā no nā whakaetanga I waina ia Aotearoa me etahi atu whenua. Hei tā te Premier no ki te wehe tātou I roto I te koraha mai nei parekura. Kātahi ka tino maumau te mate o a tātou hoia. The message that we send to the rest of all of Afghanistan is that it's time to run for the exit. And if we do that, then the thousands of people that have lost their lives have been in vain. Ko te hia nui nai nei, kia tai wawe mai nā tūpāpaku o nā hautoa nei, ki te wā kāinga, Tini Molyneux, te karere. Kei te ngau kikini te rā waki I te whānau o kāpara Luke Tamatea, me te aha e ohorere tonu ana rātou I tōna matenga. I kōrero a waia mātou ki tōna whāia kēke, arā kia Kathleen Tamatea, I tūranga nui a kiwa I mua tata kenei. You would never dream that one of your whānau would be in the firing line as well, so that's what we were sort of dealing with, that one of our whānau got killed over in Afghanistan. It's sad. At the moment, we're trying to get our family together and see where we're going to go when they bring him back to New Zealand, because his father passed away maybe 3 or 4 years ago, because when he came back on holiday, he used a ring. He wanted to come back to Gisborne and pitch a tent before he goes overseas. But we never got to hear from him again until we saw the news. He was a pretty quiet sort of a guy, you know. He just liked outdoor living. He used to always hang around at Te Teko, and then they'd come back to Gisborne. But he used to, he was a boy that sort of grew up on his own with his dad, and they did a lot of, he used to love going out fishing, but he was very whānau orientated, you know, we had a very close family. Nā nei mate mohoa nei, kua piki te tatauranga mo ngā taua o Aotearoa kua mate I Afghanistan ki te tekau. I mate a tēneta Tim O'Donnell I te rerenga o ngā mata I te manu ka hakitanga o rātou ko ona hoa I Bamiyan I te here turi kōka 2010. No te huetangaru o te tau 2010 mātahi ko taua Kirifi Mila, te ika I te aituatanga o tō rātou waka I Bamiyan anō. No te here turi kōka o taua tautonu, ko rangamaro Doug Grant I mate I te whakaekenga o rātou ko ona hoa e te Taliban I Kabul. Ko tahi marama I muri I hoi tērā, ko tētahi anō o te rōpū rangamaro I mate, arā ko Leon Smith, I aia e whakatutuki tono ana I te rohe o Wardark.
Takarawa mai ki te timatanga o tēnei tau, ko kāpara Douglas Hughes i mate noa nei i te hōpuni tauā i Bamian. No te ruawiki ki muri nei i mate ai a kāpara Rory Malone, rāwa ko kāpara Prali Jura, i te wā i manu ka haki hi ai a tōra ua ope i te raki māwhiti o te rohe o Bamian. Nā enei matenga o ngā tore kai huruhuru nei, kua rewa ake anō te karanga kia hoki mai a tātou tauā ki te kāinga. I ngā huarahi o te whanganui ātara, a pēa te Melbourne i te rānei, e whakaeme ake ana i ngā whakaaro o te hapori Māori. Karepe te tino tika kei reira rātou e whawhai ana i tētahi pakanga karekau he pānga mai kia mātou te iwi o konei o Aotearoa nei, o tira ki a tātou te iwi Māori, no reira e tika ana kia hoki mai rātou ki konei ki te kāinga. Yeah, I've got a friend down in Christchurch training as well, and I hope he doesn't go over, but... Kia nei me hoki mai na te mea koeira o rātou tangata ara ko te wawata ka ora tonu tātou katoa. My brother, he's down in Burnham at the moment where all the soldiers have sort of gone back down. He's getting G'd up to head over probably start of next year. I don't really want him to go over. Nā, he taua o mua a Kingi Taurua i haere ki te ngutungutu o te kanaku i Vietnam, Malaysia me Ingarangi. Hei tāna me hoki mai te ope taua i Afghanistan i naia tonu nei. I roto a Kingi Taurua i te hohi pera i te rānei, i te tirohia o nā nōwharanga e te tākuta. Engari ka nui te hiahia ona ki te whakapua ki kōrero kia mātou o te karere mō tēnei take. Ke ahua pauri hoki me hoki ko ia tēnei ko te ahua tanga he kore hoki tēnei mea te mate e tai a te karo. Mo hena tātou ko tēnei tangata aitua kei te rapu haere, kei te kohi haere i a tātou, nari e ko rātou te rako haere ki aitua. Ko ia nei e kōwhaki nei te kaue o tātou, he tangi nei ki a rātou. Nari e ko tēnei mea kia hau ki roto i tōku ngākau. E mahawa tātou rauraru ki roto i tō tātou motu i tēnei wā. Engari, koe nei te momo mahi i ako ai rātou, nē rā, kia uru atu ai rātou ki te mura o te ahi. Ke konei e tahi raruraru kei wainganui a tātou. Ke konei ngā hoariri e whakahohane ki a tātou te ao Māori. Nā rira ko te tikanga ke me noho tātou i te kāinga i naene. Ki te pakanga ki ngā hoariri e mahi tūkino nei a tātou, mahi tikanga e mahi tūkino nei a tātou tikanga, e o tātou wairua, e o tātou mana, e o tātou mauri. Koe te ngā kaupapai a hiena tātou ki a noho ki te kāinga i naene. Ki te titiro honu ki e rā take, anā ki a noho tātou ki te pakanga, ki a hoki mai e tō tātou tino rangatiratanga ki a tātou. I nā te kōrero he toa taua, he toa pā heke heke. Me mārama rānei tātou o te motu nei ki tērā, ne? E pai noi ho te haere ki ngā pakanga o etahi atu. E te tukuheranga ki Vietnam, karu e raruraru ki tērā. E nani o taku hokinga mai ka whakaaro au e hake ana te take i haere au ki reira. I te take he pakanga no ke koni roto i tō tātou kāinga. Nari ko tai ki tō wāi, nani, ko whai whakaaro au. E maumau tae manoi ho te pakanga mo etahi atu motu. Pai ke tātou te hoki mai ki te kāinga nei i tēnei wā. Anā ki te pakanga mo ngā kaupapa e pāna ki a tātou o te ao Māori. He maumau i nei tāngata kua mate. Hei tā, John Key, e kore rawa o te aroa e whakarere i tāna mahi ki roto o Afghanistan, hei tērā tau ke taua mahi mutu ai. Hea te raru o tērā kōrero ana? O hara e nei pakanga nā tātou. Ko rātou e pakanga nā mō rātou a keano. I te take kei te wero atu ngā ihu o etahi atu motu ki roto i o rātou nei motu. O ngā motu e hihia nei ki te pakanga ki e rā tā, ki e rā hoa, e pakanga nā mō ngā rawa o roto o tō rātou motu. Tā rea wai hotu rātou ki a nohoi me o rātou rawa, ko tātou o enei e peri i Amerika, i a Ingarangi, me wiwi, me rātou motu ka tō mairano, ka tā rātou hihia e pakanga mō ngā rawa e ki i te motu o tēnā tangata o tēnā tangata. Nā rira ko hau e mea ana, ko tai ki te wā, hoki mai tātou ki te kāinga. Kingi Taurua tērā e te iwi Kingi, kia piki te ora e hoa.